So I gotta get it on the XYZ, and we gotta get that. Used to do the laundry right here from my neighborhood. We're gonna go back, the third video now. 3.5 years ago, I used to do laundry right here. We gotta go get it on the XYZ, and gotta get it on the now, you know. I gotta turn my head left to right, and my neighborhood kind of starts over here, and then we got Montreal West. So this is NDG. Montreal West starts there. Montreal West, and this is NDG. So I used to do laundry right there in the back for 3.5 years. They haven't changed the machine, and then I got my own machine. But not me, my anonymous friend finances. So I'm grateful, thankful for it. I got to salute. And if I make a million, I'm going to give half to my anonymous friend. And here we're going to go back, third video, Dragon versus Trump. And I would have voted Kamala. Of course, I would have voted Kamala. And I like that white and red, a little bit of red zone delivery, 7 days. And get a little bit of business. I'm open for business, although today I'm financially stressed, financially struggling. And I'm grateful, thankful for the laundry machine. Grateful, thankful for my rent paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I rock and roll. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks. Somebody smelled those dirty diapers in the daycares. Got to change them. Got to pay for the daycare workers and the farmers and the truckers and the nurses and the doctors and the grocery store clerks. Those flipping some burgers. Somebody knows how you workers do it, but I salute fast food workers. They got to give it a little bit of raise. And please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, please reduce the costs of the tickets. Please reduce the costs of the tickets. Super important to reduce the cost of the tickets by 44.9%, I estimate 44.9%. It's about the increase of the prices of goods since I had COVID back in February 2020, February, March, and it was like death, pestilence, and disease, COVID when I had it, and I died during COVID, being reborn now, you know, and I just had a lot of hope because I saw somebody holding hands, hugging and kissing, and it's not all about fight, you gotta take some love and understanding. Butchers, bakers, nurses, truckers on the road now across North Americans united for the Dragon versus Trump. Start challenging Donald Trump to a boxing match. Still do. Let's build that. Public-private partnership, North American. People's Imperial Coliseum. Let's build that North American. People's Imperial Coliseum. Let's build that North American. People's Imperial Coliseum together, and I will, WILL. To build the Forgotten Goddess Temple. Thank you, industry workers. That's milk. Thank you for the milk, the bacon, the cheese. Thank you. We gotta get it on the go. And that's what we gotta go doing with that. And we gotta go on that operation. You know, we gotta get going on operation, the Northern Scorpio operation. We gotta get that Northern Scorpio operation for defense. You know. We gotta get that DRT for the rebuilding of the infrastructure of North American Collectif. And always got to be careful, of course, to cross the street, because you never know, you know. Their brakes might malfunction, so I got to get the heads going to cross the street prudently. Turn your heads left or right, because you never know. What if the brake malfunctions? What if the citizen driver presses the accelerator instead of brake? If the solar flare blesses, and of course with us, the sun, my Pope, the King, the sun, my Pope, the King, the sun, blesses us with a solar flare. Imagine the solar flare burns all the satellites. You know, so all those things are occurring, can occur, of course, in the possibilities of that occurrence, of course, when they can occur. You know, so we gotta get those fans for those cranes, you know. Gotta get those cranes for those cranes, you know. We gotta get those cranes, and we gotta get it on the go with that. So we gotta get it on I got a crane fetish, you know. See that crane fetish there, that crane fetish? Gotta salute the bus drivers, you know. And I got a little bit of that crane fetish, you know. I got a little bit of that crane fetish, you know. So that's what it is with that. Anyway, I got a crane fetish and gotta be exercising, training, exercise, encouraging all to exercise, and training and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. So I always gotta meditate on what's happening with the cranes. See, construction workers gotta salute. Construction workers, the butchers, the bakers, the nurses, and the doctors, the grocery store clerks, and all those, of course, involved in the production, distribution of food. And always gonna meditate, of course, on what's happening now. So those cranes, man. I wonder how much it lifts those cranes, you know. That's what it is with that. That's what it is with that, see? The cranes, man, cranes there. How much does it lift? I always wonder. How much does it lift with that, you know?
So that's why we gotta get it on the go, you know. Always gotta meditate and turn my head left and right still, even if, of course, gotta turn my head left and right, gotta turn my head left and right, gotta turn my head left and right. Although I got so many minutes, seconds, but still, it can be. You gotta be prudent on the roads. Brakes can malfunction, the brakes can malfunction, the citizen driver might press the accelerator. These are things which can occur, which we gotta be mindful, prudent, because we got added responsibilities, duties, and obligations. We got added responsibilities, duties, and obligations. And then we got those cranes. I got a crane fetish. I got a fetish for those cranes on the lanes. Construction workers, I got a salute. Helped build the North American People's Imperial Coliseum and the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess GODDSS. I credit trillions of kisses for the building of the Forgotten Goddess Temple. That's something that I will to build, and I just have a crane fetish. I always wonder about cranes, their technical capabilities, where were they built, how they were constructed, how old they are, how much can they lift up. All those things about cranes, of course, where pyramids is a mystery how they were built, although I was there in a past life. In a past life I was there, but many past lives, many incarnations. Sometimes I was born, of course, in the USA. Three times, of course. Once I was born as a woman, twice as a man. Both times when I was born as a man, I served in the United States Army, Same army, different wars, 156 years apart. The wars were 156 years apart. And I would have voted Kamala challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border. Build that North American People's Imperial Coliseum, and I have been challenging Donald Trump for a boxing match for years and years ago when I started challenging Donald Trump a boxing match in 2019. After Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel, and you know I am for North American integration. I'm a North American, Canadian, Quebecer. Let's create that UE like they did in the European Union. They did the European Union, the Euro. By my implementation of my theory, paradoxically, is the only solution, the DRT, debt refusion theory. Let's take all public and private debt, including my 10,000 to the RBC, my 10,000, your 10,000. Let's take all the public and the private debt and refuse it, and all that debt, put an interest rate level of maximum 10%. It could be less than 10%, no more thereafter. It's the only solution due to the fact that today we pay 46.5 billion on the public debt, the interest, debt servicing, aka the interest that we pay on the public debt. It's 46.5 billion. So it went from 20.3 double would have been 40.6. 2021 it went to 46.5 billion. 46.5 billion. That's a 46,000 million in interest servicing. The interest we pay on the public debt, there's no solution but my DRT theory, the debt refusion theory, D-debt, R refusion T theory, the DRT debt refusion theory, to create a new currency, the UE, universal exchange, the U dot, like I discussed it in the second part and the other videos, you can check it out. The universal exchange unit, U dot universal, E dot exchange unit, UE, based on the US dollar's value. So all the debt, public and private value of the public and private debt together, that's going to be the initial money supply. Going to create the new currency based on the value of the US dollar. And with all that money, we're going to be able to rebuild the infrastructure of the collective North American civilizational complex, of the North American complex. Going to be able to rebuild the infrastructure, mass finance, fitness, mass finance, citizens workout, and rebuild the infrastructure, build more hydroelectric dams, and build coast-to-coast defense operation for the ICBM rockets. ICBM rockets to not be able to be intercepted. The ICBM rockets not to be able to be intercepted. That's what we're going to be able to do with that. So that's what we're going to be able to do with that, and that's what we're going to be able to do with that. So that's what we're going to be able to do it, you know. The implementation of the DRT, the debt refusion theory, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, universal exchange into the universal exchange into the universal exchange into U dot Disco, brother Scorpio, Bill Gates, or Black Rock, Blackstone is Larry Fink, another Scorpio, or Joe Biden, another Scorpio. He's still my president till January, and you know, we're gonna have to do something, you know, and let's get reconciliation, north-south reconciliation, you know. Got a reconciliation, you know. Although red's my favorite color, I would have voted for Kamala, you know. Although red's my favorite color, I would have voted for Kamala, you know. Red's my favorite color, but I'm a centrist, pro-labor and love universal revolutionary centrist, pro-labor and love universal. I got my aspie, and my centrism is tied hand in hand with my trinity of theories. The CIT, citizen integration theory, the DRT, debt refusion theory, the democratic fusion theory.
DFT, Democratic Fusion Tree, CIT, Citizen Integration Tree, and DRT, Network Fusion Tree is the only solution. There's no solution now. Since to the fact, of course, due to COVID, mainly due to COVID, the debt servicing, in other words, the interest we pay on the debt in 3 years is more than double. From 20.3 it's go to 46.5 this year we pay. That's the amount of interest we pay on the debt. There's no other solution but the DRT, the Network Fusion Tree, for the creation of the new currency, parallel to what they did in the 90s, the ECB, the European Central Bank, the Europeans, many countries, they got together, they created the European Central Bank, they created a common currency known as the euro. So we got to do that North-South here, North Americans unite. Create the UE. You can see my dream. My dream is fundamentally a call for a public-private partnership. The North American Collectif, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, 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 the North American Democratic Republic, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. Created two complementary covenant and cooperative institutions. The Dragon Army, Dragon Army, Dragon Army. North American Citizen Integrated Defense Security Service only, Defense Security Service only, Defense Security Service only, with the DGA Dancing Goddess Army, 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 with that DGA Dancing Goddess Army, with that DGA Dancing Goddess Army, with that DGA Dancing Goddess Army, the Dancing Goddess Army, that DGA Dancing Goddess Army. And I need to buy a new ring. I bought 5 rings, but second hand. I'm gonna propose open BDSM, switch, marriage, whatever. Marriage alliance like 1 Kings 3, and got deadline November 17th. November 17th. I'm not good with deadlines. I'm an Asperger's. It's like that, deadlines and being on time. But it's always certain activities with Aspies. Our obsessive interest in my holy trinity is geopolitics, the study, the analysis. I am an independent geopolitical theoretical analyst and artist and athlete on rock and roll 24/7. So that's all it is with me right here. So that's all we gotta get doing with that. And you know, it's always 24/7. Geopolitics, sports and fitness. Dancing is my favorite sport, you know. Dancing is my favorite sport. Love to dance. I can dance for hours. Yep. Rainbow Dragon is that priestess. You get that 50-50, yours truly. And gotta get that LOV, always encouraging people to work out, train, exercise, and we need to mass finance fitness. I crossed Canada coast to coast 2017. That event got me out of being depressed and suicidal, and here I am going back to my headquarters and grateful, thankful, rent paid, and always thinking now, see, even now my brain works in study, the analysis, and the revision of my geopolitical theoretical analysis, and I gotta repeat it because it's true and I got proof of work. I predicted what's happening now back in 2019. 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 I predicted what's happening now back in 2019, you know. 2019, I predicted an international conflagration. 2019, I predicted an international conflagration. 2019, I predicted an international conflagration, you know. That's what I predicted in 2019, and it's happening now. In a general manner, not in every detail, this perspective or detail, of course, how many troops, X, Y, Z, but in a general overall manner, it's unfolding parallel generally to what I predicted back in 2019, because I've written tens of thousands of pages of philosophy, theoretics, geopolitical theoretical analysis, and that's what it is with your story. And here we are on the go, and here we are on the now, you know. It's work, independent. I'm a YouTuber, grateful, thankful I got this new phone here, and I would have loved to have 44 billion, to have 44 billion, you know. Would have loved to have give 44 billion, give 10%, which is 4 billion to go across Canada, US, North America, should just give between 44,000 and 50,000 US, between 44,000 and 50,000 US to people, veterans, homeless, to just give. Even if I would have been famous, I would have went incognito. Just in disguise, here's your second chance. In disguise, here's your second chance. Here's your second chance, here's your second chance. Start over, redemption, and that's 50,000. Black, white, or brown, whatever, rainbow, you know, just give. 50,000. I would have went when Donald Trump got elected. When Donald Trump got elected. 50,000.
go across North America until December 26th, and that would have been 10%. That's 44 billion. That's 10%. It's 4 billion. I would have done that incognito. I would have even filmed it maybe incognito, and just posted, you know, with all the flaws, all the vices, the lust, my weird BDSM switch, loving sexuality, my weird sexuality is weird, and I got a tiny, the tiniest, probably not among the tiniest dicklets, sometimes by the goddess gets that rocket rainbow healing, and really I discussed it before, I do have a scar on my androgynous genitalia. Sometimes it itches, and I scratch, and I got a scar on it, and that's it, that's all, you know. Some things I don't know because my memory has blackouts. And I checked this big machine. I just remember most of the past 8-9 years being depressed, suicidal, cross Canada, coast to coast. Starting my fitness journey, and here we are. Wow. What a beautiful machine. I believe this is made in Germany, eh? Gotta check. Wow, see? And now my geopolitical mind and the defense only, like that hardball ball, aka blackout ball. North Americans, we're gonna play that Dragon Army defense only like that hardball ball. We're gonna play that defense only like that hardball ball. We're gonna play that defense only like that hardball ball, aka blackout ball. When my 49ers give to charity, we give some tickets to the public workers. Give some tickets to the public workers who pick up the garbage, and that's it, that's all. Gives them, of course, to pick up the garbage, and give them a little bit of tickets to go check a little bit of that play, give some charity, and, you know, hew it, cat. Now my mind is, of course, I just had a flash of how we could build 300 machines, new machines like this, public-private partnership, to be able to move, navigate, of course, with a few individuals on them, and to get some turrets for defense only across North American Collective, to get that defense coast to coast, to get some guns on it, to get coast to coast, just for defense in case of an invasion, because we're going to get to play that defense. So I just had a flash in my mind, of course, the war machines, how it could be built, of course, across North American, for part of the Dragon Army ongoing initiative. I just had a flash in my mind. I saw the guns on it, but of course for defense, security, and service, and of course to be able to assist citizens with whatever medication necessary, food and medication necessary in a case of an invasion, foreign army invasion, or, you know, groups and foreign armies, foreign mercenaries. You know, it's possible, ICBM rockets, whatever have you. So that's my Asperger's for you. It's always geopolitics, fitness, sports, and rock and roll, and that's a constant thing. It's always constant geopolitics in my mind, the study, the analysis, the revision. And you have to understand it is from a defense perspective, from a North American perspective, from a North American defensive position, because North America is what I know. The island of Montreal metropolis, second biggest, most populated city in Canada, 2.5 million people, like a small country. It's basically what I know, you know. I just, having survived COVID, all that, sometimes you gotta leave aside, baggage at the door, and forget that I have a strange, weird, Aspian, strange rainbow sexuality who likes BDSM switch, bondage, domination, submissive masochism is something that I love, and I like some weird part of a minority, I guess, just like being an Aspie, 0.44%, less than 0.44%, so less than half of a percentile, less than 1%, so less than 0.44%, so not even 1 out of 300. So out of 300 people, you might not even find one that has HFA, high functioning Asperger's, also known as autism. HFA, high functioning autism, also known as Asperger's. So I live with it. I live with my scars. I live with XYZ other scars and blackouts of memory. And I remember mostly the past work in the past 7+ years, and being depressed, suicidal, and challenging Donald Trump. And what's the most important thing, one of my work as a geopolitical theoretical analyst, is that I predicted an international conflagration back in 2019 in October. Because October is the month of where I do annual big revisions in geopolitics every October, November. To be precise, is the geopolitical months when, and like if I would say astrologically, being a mystic as well, the month of Scorpio. So it is the month of Scorpio now until the 23rd of November. Full moon Scorpio begins 15th of November, lasts until about the 18th. Friday is the first day, Saturday, Sunday until Monday. So we got that, gonna go get that going with that. So that is something which, of course, is part of my obsessive interest. Well, not obsessive interest, but
I'm a mystic of well, so we gotta get going with that, and we gotta get going with that. So it's something which, of course, I always think about it in terms of perspectives, and I always invite all to support my dream, the dancing goddess and the dragon kingdom. And to my black brothers and sisters, to my black brothers and sisters, to my black brothers and sisters, of course, if I put something on the table, is fight racism with action, with action, kisses, tickles, hugs. That's what I got to offer right now. Money on financial stress, but I'd rather be doing some action rather just blah 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 and just all the time just more. Aspies were weird because we don't really console verbally, so that's an Aspie thing as well. We will not necessarily say sorry, or we will offer, what can I do for you, or can I offer you this, in case you say I'm sore, my back's hurting, or we would offer things that would make life difficult. So that's what it is with that, and that's what it is with that. So it's sometimes which we got to get on that go as we go now. So always got to be meditating on what's happening now, of course, and how the rebuilding of this bridge and seeing my Aspie geopolitical theoretical analysis works is, of course, now I put the theoretics in case we would have to defend, we would have to defend the infrastructure, food security, hydroelectric dams. It would have to be the defense, because my theories, proposal are for defense, reconstruction, reconciliation across North America only. For defense, reconstruction, reconciliation across North America only. For defense, reconstruction across North America only. So I always meditate how we reach such an event. Of course, we would have to secure the food, the housing, the shelter, the food, the housing, the shelter. Of course, sometimes that's what we got to do. That's how the mind works. Good Aspie, we have obsessive interests, Aspies. So it's 24/7 with us, those obsessive interests. Our mind just is constantly involved in those obsessive interests. And my trinity is, being, because I have fitness and sports, for me it's also the body, right? For me it's also the body, not just the mind, because I also like fitness and dancing is my favorite sport, and I also like geopolitics and fitness and rock and roll. So it's the mind, body and soul. You could put it in the musical, more artistic perspective, but I gotta watch my symptoms, because another symptom of Asperger's is utilizing too much language which is overly complex, verbose, scholarly, academic, or intellectually sophisticated when it's not necessary. So we have to work on the symptoms, myself included. Aspies, you know what I'm talking about, because there's no medication. Asperger's is not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition. And 7 years ago, there's a BBC, not to be confused with a porn acronym, British Broadcasting Corporation, which of course makes the statement that Asperger's, known as HFA, high functioning autism, is of course presupposed to be a evolutionary process, or a step in the evolutionary process of mankind, because it's a tiny minority who start to have it in the 20th century. So supposedly it's a step towards an evolutionary process. I don't know about that. I wouldn't say that, but I have to watch the documentary ago. I kind of watched half of it 3.5 years ago during COVID, and because that's about the time when I accepted that I have Asperger's, because I've been diagnosed several times that I have Asperger's, known as HFA, high functioning autism, being an Aspie, high functioning autism, and that's it, that's all with that, and that's it when we're gonna go do it on the drill, and that's it. Sometimes we just gotta go drilling on that, and here we are, man, survivors and lovers. Pledge your allegiance to our family, pledge your allegiance to our family, pledge your allegiance to our family, and it's rock and roll 24/7 geopolitics, and we got civilization is a privilege. That was my thesis back in 2023. So last year, February, I presented my thesis, The Privilege of Civilization. I've written tens of thousands of pages of philosophy, geopolitics on different USB codes, one entitled the long titles such as the tourism, the North American Initiative, Citizen Integrated Public-Private Partnership Initiative for the Mass Financing of Tourism, the North American Public-Private Partnership Initiative for the Mass Financing of Tourism, the North American Initiative for the Mass Financing of Tourism, the North American Civilizational Initiative for the Mass Financing of Tourism. That's right after I came out of my depression and after I crossed Canada coast to coast. So started writing that about October, November, December, for like 5 months. Between October 2017 and about April 2018. So
about 5-6 months I've written that protocols initiatives for the mass financing of tourism, and another one about security service and integration, of course. This, of course, was called about public-private partnership, the initiative, of course, for the public-private partnership and for the reconciliation and maintenance of security for non-NATO aligned diasporas with 9 non-NATO aligned diaspora, non-NATO, North Atlantic Treaty Organization member countries, aligned diasporas. And I can discuss that Ukraine is not part of NATO, Israel is not part of NATO, Taiwan, but that's another story. My protocols initiatives are for North America, collective and defense like that hardball ball. Defense like that hardball, aka blackout ball when my Niners lost by not a lot, but that's what it is, XYZ. Now we're going to switch to that French and because we la belle province a little bit, so we're heading back to that headquarters. It's a warm day today, so that's all we gotta go doing with that. That's all we gotta get doing with that. And it's XYZ 24/7, and it is what it is now. So it is what it is now as we go on the go. So it is what it is with that XYZ, and we always gotta get on that initiative, on that mission, you know. We always gotta get on that mission, and we always gotta get that French a little bit. So bienvenue à la marche, j'aurais voté Kamala, mais c'est Donald Trump qui est rentré, mais c'est Québécois, Canadien, Nord-Américain. J'ai été né aux États-Unis dans d'autres vies. Vous savez, je suis mystique aussi, que parallèlement étant artiste, athlète et philosophe, mais je crois à la réincarnation. J'ai été né direct sur l'île de Montréal une couple de fois, mais même avant 1535 et entre 1535 et 1904, des fois hommes, des fois femmes. Maintenant vous avez l'arc-en-ciel 50-50, des fois messieurs, madame, des fois messieurs, madame, des fois messieurs, madame, puis c'est ça, that's all avec ça. Puis bien sûr, c'est la géopolitique, le rock'n'roll, puis la danse, l'entraînement physique 24/24 avec moi-même, puis bien sûr je fais bien sûr des analyses, puis des théories, bien sûr, qui se fait bien sûr des choses comme ça pour faire l'amour, bien sûr, c'est super important. L'amour, c'est pas juste se battre, puis l'argent, tu sais, c'est des choses, des fois, d'autres choses qui comptent dans la vie, comme l'amour. Puis c'est quand je vois du monde qui se donne des câlins, des bisous, puis ça me donne l'espoir, tu sais, ça me donne l'espoir pour le futur, tu sais, pour le futur, puis pour le futur, puis c'est ça qu'il faut faire, c'est faire de l'amour. Je préfère défendre ça, qui me demandent des gens qui font l'amour comme ça, soyez joyeux, puis c'est le corps est sain, puis moi je suis venu me faire de l'amour, si vous voulez, parce que moi je suis androgyne, pansexuel, fait que je fais ça l'amour en arc-en-ciel, hein. Noir, blanc, homme-femme, fait que je suis avec consentement hygiène, si vous voulez des bisous, des chatouilles, des câlins, j'en ai plein, mais j'ai l'autisme, mode fonctionnel, je suis aspi, fait que je vis avec mes propres cicatrices, ma perte de mémoire, puis ayant survécu la COVID. Déjà, en 5 mois, ça va faire 5 ans. Je sais, waouh! Février-mars 2020, là, c'était comme la mort, la pestilence, maladie. C'était comme la mort, la pestilence, maladie. Je sais que ça sonne comme une chanson de rock'n'roll heavy metal, très, très, très bizarre, un peu de la 3e guerre mondiale, mais c'est ça que j'ai senti. Je pensais que j'allais mourir, puis je suis mort dans certains cas, tu sais. Je suis mort dans certains cas, mais je suis en train de renaître. La renaissance pour la province, le Canada, puis le Québec, puis je fais appel à tous de soutenir mon rêve. Le royaume de la déesse et du dragon qui danse, puis le dragon contre Trump, il a été voté, oui, mais il ne sera pas président jusqu'en janvier, puis je veux me combattre de boxe sur la frontière Canada-États-Unienne, des États-Unis et du Québec. J'ai commencé à faire appel pour un combat de boxe avec Trump en 2019. En 2018, c'est quand il a commencé à imposer des tarifs sur l'aluminium puis le fer du Canadien québécois, parce qu'il en fait partie. Puis, vous savez, je suis pour l'intégration de l'Amérique du Nord, puis je suis pour la création d'une monnaie commune, comme qu'ils ont fait en Europe. Je crois que c'est le temps, ils ont fait ça des années 80, la création de l'euro puis de la Banque centrale. Je pense qu'on devrait faire l'implémentation. Ben, je suis sûr que ma théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. C'est un paradoxe, mais on est rendu à payer 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. 46,5 milliards, c'est 46 000 millions sur la dette publique canadienne. Dans 3 ans, 2020, 2021, 2021, c'était 20,3 là. 20,3 fois 2, c'est 40,6. 20,3 fois 2, c'est 40,6 là. 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est plus que double. C'est ça, ça aurait été le double. C'est 46,5 millions. C'est 46,5 millions.
46,5 milliards, correction, c'est milliards. C'est milliards. Milliards. Fait qu'il faut que je fasse attention. Les pompiers, bien sûr, il faut que ça fasse, bien sûr, de tourner ma tête, parce que des fois, c'est la solution. Là. Des fois, s'ils viennent vite, là, les gens viennent vite, puis les freins fonctionnent mal. Là. Imaginez-vous, les freins ne fonctionnent pas. Le citoyen pèse sur l'accélérateur, on peut se faire frapper par l'automobile, puis l'automobile, ben, c'est le corps là, qui était le plus important, c'est le corps, tu sais. Le corps, c'est le plus important. Le corps, c'est le plus important. Tu sais, le corps, c'est le plus important que d'autres choses. C'est le corps. La ferraille, ça peut être remplacé, ça peut être ça peut être moins cher peut-être, mais dans d'autres mots, il faut être prudent dans le public parce qu'on ne sait jamais, ça peut passer bien sûr très vite, les freins peuvent ne pas fonctionner, fait que c'est pour ça que vous voyez toujours, je tourne ma tête de la gauche à droite, 3 fois. Je vous conseille de faire pareillement, faites pareil, tu sais, parce que dans le public, j'ai des responsabilités et obligations additionnelles, j'ai pas chez nous, mais dans ma grotte des dragons arc-en-ciel, j'ai pas les mêmes. Je suis en public, on fait un compromis. Fait que je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis soutenir mon rêve, mais cher, encore une fois, de retour à la TRD, théorie de la refusion de la dette, il n'y a pas d'autre solution en ce moment. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez pendant 1 an, 3 ans et demi, 5 ans, 7 ans, 11 ans, 44 ans et plus. Là. Maintenant, on est rendu à payer 46,5 milliards d'intérêts. C'est plus que le double, c'est à cause de la COVID, mais c'est plus que le double. Là. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va faire une implémentation, on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée. Mon 10 000 à moi-même, j'ai un 10 000 de dette, bien sûr. Je vais le garder un peu, je vais le laisser pour quelqu'un d'autre, je ne vais pas y prendre, mais ça c'est un frigidaire commun, j'aimerais ça y mettre, là, puis j'aurais aimé ça être milliardaire, là. Être milliardaire pour pouvoir faire un gros don, puis je serais milliardaire, j'irais à travers le Canada puis le Québec, puis je donnerais bien sûr de la charité, là. J'aimerais ça donner 50 000 ou 44 000, tu sais. Faire des dons, là, faire des gros dons aux gens, tu sais. C'est comme ça, je serais milliardaire, je le ferais, mais bien sûr, je soutiens Kamala, bien sûr, bien sûr, puis je suis quelqu'un qui n'aime pas la violence, j'aime pas la violence, mais je m'entraîne, je fais l'entraînement physique que j'aime, puis je suis intense, puis je suis hyper vigilant, puis j'ai vécu, un couple d'années, il y a 8-9 ans, j'étais attaqué dans le métro par surprise, j'ai me scanné la tête, j'avais le bras, il était disloqué, j'étais allé à l'hôpital, puis j'ai eu mon propre épisode des pirates siliciens, fait que je suis hyper vigilant, puis ça a en fait causé une perte de mémoire. Je ne vais pas rentrer dans cet événement-là, parce que j'ai des comme blackout de mémoire là-dessus, puis je m'en souviens avoir déménagé, avoir traversé le Canada, mais là, je fais une petite déviation, là, un peu là-dessus, mais c'est important de savoir que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Puis c'est un gros paradoxe, moi avec l'autisme hautement fonctionnel, puis mes intérêts obsessifs, parce que c'est ça l'Asperger, ça fait qu'on a des intérêts obsessifs, puis c'est la géopolitique 24/24, je peux en parler, puis discuter, puis faire des analyses. J'en fais constamment, c'est ça, dans 24/24. Avec les aspis, les intérêts obsessifs, on est tellement dedans, puis je dois dire encore, puis j'ai la preuve pour ça. En 2019, en octobre, j'ai prévu une conflagration internationale, une 3e guerre mondiale, parallèlement. Qu'est-ce qui se passe maintenant d'une manière généralement parlant, d'une façon générale, pas à chaque détail, pas à chaque seconde, mais d'une manière, généralement, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, puis pour faire un résumé, parce que j'avais prévu, j'ai dit, mais ils n'ont pas résolu leur problème du 20e siècle, il va y avoir un débordement, ça va reprendre en intensité ces conflits non résolus du 20e siècle. Ils n'ont pas été capables ici au Québec, en Amérique du Nord, on a fait le grand compromis linguistique, puis avec nos frères et sœurs noirs, tu sais, on a fait des grandes ententes, puis on a du travail à faire de réconciliation, c'est constamment tous les jours, mais on en a fait tellement pour avoir la paix, l'harmonie sociale en Amérique du Nord, dans le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, en Amérique du Nord, qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, on n'est pas divorcé, mais on est distinct de l'Occident. On a des distinctions avec l'Occident. On n'est pas divorcé, mais on a des distinctions. Ces distinctions, ça peut être une approche de géopolitique, puis de civilisation, puis de sport, puis d'intégration de l'économie, puis d'intégration, bien sûr, du point de vue de la géographie. Je ne vais pas discuter trop dedans, parce que je peux m'en aller pendant des heures, parce que ça, c'est moi-même, en tant que philosophe, artiste et théoricien en géopolitique indépendant. Et bien sûr, c'est ça que je fais, bien sûr. Et donc, bien sûr, en étant artiste qui aime la danse, obsédé par la danse, la géopolitique, puis le rock'n'roll,
tourne dans la tête de la gauche à droite. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution qu'il faut faire de l'implémentation en ce moment. T théorie, R refusion, D de la dette, T théorie, R refusion de la dette. La TRD, T pour théorie, R refusion, D de la dette. On paye 46,5 milliards, c'est la seule et unique solution en ce moment. Donc je vous l'explique le plus simplement possible, car est dû au fait que l'autisme hautement fonctionnel, ça fait que des fois je utilise des mots trop sophistiqués intellectuels pour pouvoir, qui n'ont pas, dans le fond, pas besoin de ces mots-là pour expliquer ce que je veux expliquer. Puis c'est ça l'autisme. C'est ça l'autisme hautement fonctionnel qu'on appelle soit l'Asperger's. L'Aspi, je suis Aspi moi-même. Je vis avec, comme je vis avec mes cicatrices. Bon. Donc, on va prendre toute la dette, mon 10 000 à la dette bancaire royale. J'ai 10 000 $ de dette. J'ai 10 000 $ de dette. J'ai 10 000 $ de dette. Fait que mon 10 000... Mon 10 000, mon 10 000, ton 10 000, mon 10 000, mon 10 000, ton 10 000, mon 10 000, mon 10 000 $ de dette. Moi-même. On va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, 10 000 $ de dette, mon 10 000, ton 10 000, mon 10 000, de côte à côte, toute la dette publique-privée. Ce chiffre-là, ça va être un chiffre des milliards, incluant mon 10 000. Puis ma TRD, tenez compte, ça contient la théorie d'intégration monétaire. On va prendre par ici parce que j'adore le rouge. Fait que ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. C'est la théorie financière qu'ils ont fait en Europe. Qui ont fait en Europe, bien sûr. Qui ont fait en Europe. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Ma TRD, qui est la seule et unique solution, due au fait, encore une fois, qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts. Imaginez-vous, c'est un chiffre énorme, là, ça a plus que doublé, c'est sûr qu'à cause de la COVID. Fait que ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe. Les Européens des années 90, ils ont fait la création d'une banque centrale. On doit faire pareillement une banque commune. La banque centrale de l'Europe, bien sûr. Ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie aussi, l'euro, bien sûr. Fait on va prendre toute la dette publique-privée, Donc, ma dette, votre dette, ta dette, toute la dette publique-privée, on va faire une refusion, bien sûr. On va faire une refusion. Fait que toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, ton 10 000, mon 10 000, votre 10 000, de compte à compte, tout cet argent-là, ça va faire l'argent initial. Ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. On va faire la conversion dans la devise des États-Unis, dans l'argent des États-Unis. Le US dollar, le dollar des États-Unis, parce que vous êtes dû au fait que le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie d'échange pour le commerce global, les interactions internationales, l'import, l'export, les finances publiques et tout ce qui a à faire avec le tourisme international et le monde des affaires, des finances mondiales. Donc, on va faire la conversion de toute la dette publique privée du Canada dans la devise des États-Unis. C'est premièrement au Canada, États-Unis après, puis s'ils veulent Mexique, Haïti, en Amérique du Nord. Même ça peut être transatlantique avec l'Europe, mais je parle du point de vue nord-américain. Et c'est cute ça. De l'art devant les maisons, j'aime ça. Avec du rouge, puis du blanc, puis du noir. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée, cet argent-là, converti dans la devise des États-Unis, ça va être l'argent initial pour la fondation d'une nouvelle banque. Fait que c'est là que la théorie d'intégration monétaire, qui est la théorie financière qui ont fait l'implémentation en Europe, ça rentre dans ma théorie de la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait que tout cet argent-là, on va mettre ensemble, ça va faire de la création d'une nouvelle banque centrale. Comme qu'ils ont fait en Europe des années 80, ça fait longtemps qu'ils l'ont fait. C'est le temps qu'on fasse ici au 20e siècle. C'est la seule solution. Ça a plus que doublé payer l'intérêt sur la dette publique. C'est à veille de tous les services publics, là. Les pompiers, amour, salutations à nos pompiers, on les aime. Pompiers, tous les services publics, bien, en 2025, ça a été un collapse. Les services de sécurité, les publics, les aqueducs, c'est à veille de c'est fini, ça va être fini, on ne peut pas soutenir ça plus longtemps. Ça a plus que doublé, on ne peut pas payer plus que d'intérêt qu'on paye sur la dette publique l'année prochaine. Là. Il n'y aura plus d'argent pour payer, c'est ça. On peut pas, c'est plus possible de continuer comme ça. C'est ça, c'est urgent, ça. Le système public, c'est en train de collapser. C'est un collapse, ça, mon cher. On ne peut pas soutenir les pompiers, on ne va pas pouvoir soutenir les services publics, on ne va pas pouvoir soutenir les hôpitaux, pas pouvoir bâtir les services publics. Là.
Ça va d'avoir un collapse, là. On ne peut pas soutenir ça. C'est rendu qu'on paye le double d'intérêt sur la dette publique canadienne, là. La TRD, c'est la seule et unique solution. 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 C'est ça, bien sûr. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Fait que ça, tout cet argent-là, on va faire ça. Tout. La dette publique, on va la prendre ensemble. On va la prendre ensemble. Toute cette dette publique, on va la prendre ensemble, bien sûr, on va la prendre ensemble. Tout cet argent-là, ça va faire l'argent initial d'une nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça va faire la fondation d'une nouvelle banque, la dette publique privée du Canada. Tout ça, converti en devise des États-Unis, ça a fondé l'argent initial pour une nouvelle banque, Ça va être l'argent initial d'une nouvelle banque, ça. Toute la dette publique privée, là. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure du collectif nord-américain, bâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec, financer les gens à l'entraînement physique, bâtir le temple de la DSUB, Premièrement aussi, bâtir le temple de la DSUB. Avec ça, on va pouvoir, bien sûr, rebâtir l'infrastructure, rebâtir d'autres centrales. Il faut que je fasse attention parce que des fois, les freins ne fonctionnent pas. Et ça peut baiser sur l'accélérateur, les freins ne fonctionnent pas. Les freins fonctionnent mal, c'est possible. Il faut que... Tu sais, on est dans le public, je suis dans le public, il faut que je fasse attention moi-même, tu sais, c'est des choses de prudence. Et c'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée, toute la TRD, théorie de la refusion de la dette, expliquer le plus simplement possible. On va en faire toute la dette publique-privée, mon 10 000 incluant la Banque Royale. J'ai 10 000 $ de dette. On va en prendre, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial pour la fondation d'une nouvelle banque centrale de l'Amérique du Nord. Avec cet argent-là, ça va être l'argent en circulation. On va mettre en circulation une nouvelle monnaie. UI. En anglais, c'est pareil, on ne s'ostinera pas. UI. U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. UI. L'unité d'échange universelle. Tout cet argent-là, U point unité, E point échange universel. Unité d'échange universelle. Tout cet argent-là, ça a été de l'argent initial d'une nouvelle banque. Tout cet argent-là. Fait que cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être en bas de 10, 3,33, 7,18, 4,10, 9,3, 6,1. En bas de 10. Par principe. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, bâtir d'autres centrales Hydro-Québec, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens au tourisme, bâtir les 2 institutions de partenariat public-privé, l'armée du dragon pour la sécurité et le service pour la défense du 21e siècle, puis l'armée de la déesse qui danse pour l'environnement, l'armée de la déesse qui danse, la Ligue de danse internationale de l'Amérique du Nord intégrée. C'est 2 parallèlement, c'est ça qu'on va pouvoir faire dans un centrisme universel révolutionnaire. Pour la défense, on va offrir des montagnes, puis on va faire la défense pour bâtir de l'infrastructure pour la défense contre des missiles intercontinentaux, parce que durant les 44 ans et 9 mois, quasiment 45, plus que quasiment 45. Il y en a qui disent 45 et plus, mais il y en a qui disent 1945 à 1991. Moi, je dis, comme la plupart, entre mars 1947 et 1991 en décembre. Ces années-là, plus que quasiment 45 ans, 44 ans et 9 mois, quasiment 45 ans, c'est la période de la guerre froide où des missiles intercontinentaux qui peuvent traverser jusqu'ici, de la Russie puis de la Corée du Nord, ils peuvent se rendre jusqu'au Canada, au Québec au moins, puis au Québec à Montréal, là, ils peuvent traverser 10 000 km. Là. Ils peuvent traverser 10 000 km. Les Yars 24 de la Russie, qui a été bâti durant l'Union soviétique, ils ont le plus de missiles intercontinentaux que l'Union soviétique. Ils ont bâti, c'est la Russie qui les possède. C'est la Russie qui les possède avec tous les missiles nucléaires. Là. Les missiles nucléaires, c'est la Russie qui a le plus de missiles nucléaires. Après ça, c'est les États-Unis. Les missiles intercontinentaux aussi qui peuvent
traverser plus que 10 000 km, certains 10 500, 9 000, plus que 9 000. De Montréal à Moscou, c'est 8 500 km. Fait qu'ils peuvent se rendre jusqu'à Montréal, jusqu'à des prairies, là. Ils peuvent se rendre, ils peuvent, les missiles intercontinentaux, les fusées intercontinentales, ils peuvent traverser longtemps. Ils vont pouvoir faire de la défense. Pour la défense seulement, mes initiatives, c'est seulement pour la défense, parce que j'aime pas la violence, mais je suis hyper vigilant, moi-même, ayant vécu mon trompe, puis j'ai été attaqué par surprise. Dans le métro de Montréal, j'ai tombé, moi je connais la tête, c'est archives médicales, tout ça, j'ai des cicatrices, mais je vis avec ça, puis je me suis mis en forme dernièrement, puis je joue à la défense, puis on va devoir jouer à la défense du collectif de l'Amérique du Nord, côte à côte, puis rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, puis c'est à peu près ça que j'ai des choses à dire, mais c'est à peu près ça. Je vous encourage à faire l'entraînement physique, hein. Ça a été ça en médecine et thérapie de jour, vous me donnez de l'espoir, puis avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant, ou vous l'avez fait, avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais vous l'avez fait auparavant, puis on va bâtir d'autres centrales, puis on va faire la défense, puis la renaissance, l'empire, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, c'est fondamentalement mon rêve, pour appel pour un partenariat public-privé à travers le collectif nord-américain, à travers l'Amérique du Nord. C'est fondamentalement ça. Quand je dis soutenir l'empire, le royaume, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est ça, bien sûr, qu'il faut faire. Puis, bien sûr, je dois saluer les camionneurs, tous ceux qui travaillent dans la boulangerie, les électriciens, les travailleurs de compostage, les travailleurs publics, tous ceux qui font le ramassage des poubelles, le message des poubelles, des compostages, puis des services publics à travers maintenant l'Amérique du Nord, bien des camionneurs, des services de travail public, les pompiers amour, des travailleurs publics, bien sûr, les travailleurs de l'électricien, les électriciens, tous ceux qui font de la nourriture, bien, je vous admire. Faites des hamburgers, des pizzas, tout ça à travers l'industrie, bien sûr, de la nourriture. La nourriture, puis les restaurants, la restauration rapide, le fast-food qu'on appelle, là. Le fast-food qu'on appelle la restauration rapide. La restauration rapide, on ne s'ostinera pas avec l'office longtemps. Laissez-moi, je fais le plus possible pour faire du rock'n'roll, j'en crée de la culture québécoise, puis en français au quotidien moi-même. Fait que c'est des choses qu'il faut vraiment se faire ici, bien sûr, puis c'est des choses, bien sûr, que moi-même, il faut que je fasse ça, puis je tourne la tête de la gauche à droite, parce que je me rendre chez nous, il faut que je mange, je dois dire ma gratitude. Mon loyer est payé pour le mois de novembre, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai du café visité, puis c'est ma fête aujourd'hui, c'est Google qui me l'a dit, j'avais carrément oublié, j'étais tellement dans le jeu politique, puis avec Donald Trump, puis j'aurais voté Kamala, puis tout ça, des analyses, tout ça, puis nettoyer ma chambre, ça sonne, puis elle a dit bon anniversaire, je dis bon anniversaire, c'est quoi cette affaire-là, après je check, oh mon Dieu, oh ma déesse, né le 6 novembre, puis... Mais j'ai pas de certificat de naissance. Il faudrait que je fasse un autre gros ménage pour essayer de le trouver, mais je sais pas exactement. C'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même, ça. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse moi-même. Puis c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse moi-même. Et bien sûr, je fais l'entraînement physique. Puis je regarde ça augmenter d'un coup de scène, mais pas m'en souviens quand c'était longtemps, mais 2$, là, mais c'est possible que ça revienne, mais... C'est quand même, en 2020, c'était 93 de moyenne. En février 2020, c'était 93 de moyenne. En 2020, c'était 93. En tout cas, je ne vais pas filmer en plus pour si longtemps aujourd'hui. Demain matin, je vais aller dans la montagne, puis retourner pour faire du nettoyage parce que c'est 24 sur 24. Donc, ça encourage à faire l'entraînement physique, puis ça va être ma médecine et thérapie de choix, puis saluer les pompiers, les administrateurs publics, puis il faut soutenir le rêve. Puis le rêve, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même, bien sûr, dans l'entraînement physique. Puis pour faire, bien sûr, des choses dans le complexe nord-américain. Bien sûr, en tant que nord-américain, québécois-canadien, c'est des choses qu'il faut que je m'entraîne moi-même. Puis c'est des choses que je médite. C'est des choses, bien sûr, que je dois faire l'admiration, comme la travailleurs en construction, je les admire, les pompiers amour, les boulangers, ceux qui changent des couches dans les garderies aussi, hein, parce que c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste se battre, ça prend aussi la compréhension puis l'amour, là. Pas juste, on ne peut pas se baser toute la justice puis tous les systèmes qu'on a juste par la force puis la puissance brute comme Louis Cyr. Ça prend de Céline, puis ça prend de la comédie, puis ça prend de tout un peu de comédie, de la petite vie ou d'autres choses qu'on fasse, bien sûr, dans des choses intégrales, bien sûr, qu'il faut faire l'espoir, bien sûr, pour l'enfer, bien sûr, dans ces choses du 21e siècle ici, qu'on est
dans le cas, puis dans le coin, parallèlement, dans le cas, puis dans le coin, puis il faut faire un entraînement physique pour le faire, puis c'est dans le... Oh, les ténèbres, on voit les étoiles. Dans les ténèbres, on voit les étoiles. Dans les ténèbres, on voit les étoiles. Dans les ténèbres. Oh, il y a toujours un coucher du soleil puis un lever du soleil à chaque seconde. Mon pape le roi se lève puis se couche. À chaque seconde, il y a un coucher puis un lever du soleil. À chaque seconde, il y a un coucher puis un lever du soleil. À chaque seconde, il y a un coucher puis un lever du soleil. À chaque seconde, il y a un coucher puis un lever du soleil. À chaque seconde, il y a un coucher puis un lever du soleil. À chaque seconde, le soleil se lève puis se couche. On danse de la belle province, je finis avec du rock'n'roll, que j'aime, puis les lumières, ça danse, puis ça placote. Ah oui, les logiciels, ça prend du Louis Cyr, puis de Céline. À la danse, je vous invite jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par 17 régions sont où, là? Les travailleurs publics, et les services, Concordia de chez nous, bonjour. Pour l'enfer, ça prend du noir et blanc, l'arc-en-ciel. De faire du ciment, ça prend du noir. Du ciment, puis de l'arc-en-ciel, ça prend du noir, du blanc, puis de l'arc-en-ciel.